Vanakkam everyone, I am Ruby Alice and I'm happy to present today's talk in the Sindhi Poems Sirapom series on Ruby's podcast. Let me thank all my viewers and subscribers who've been watching this channel regularly and giving me encouraging comments both personally and here. Thank you very much. Today's talk, what is today's talk going to be? We're going to see about stress. I thought this topic would be very useful for us because most of us are undergoing a stressful period right now. இப்போ நிறைய பேத்துக்கு இந்த stress இருக்கறனால I thought I'll choose this topic. So what is the cause of stress? We are going to see the cause of stress and the ways of overcoming stress. These are the two things that we're going to see. Why do we feel stressed out? எப்படி stress out ஆகுறோம்னா we give too much importance to our past mistakes. We never let go of that. Yes, all of us commit mistakes. எல்லாருமே mistakes பண்றோம் தான், failure சந்திக்கிறோம் தான், but yet we are not able to overcome that. We are not able to come out of it after learning the lessons of it. We still wallow in that. சே இப்படி நடந்திருக்க கூடாது, ஐயோ அப்படி பண்ணியிருக்க கூடாது, நான் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்திருக்க கூடாது. We keep thinking like this, which eventually leads to a stressful moment. You know what? Little stresses, if not checked at the right time, will lead to chronic stress. That is why we always have to get rid of the past. And most speakers would have told you, get rid of the past. Past should not control you. பழச மறந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is because it can cause a lot of stress. Okay. Second, past நான் மறந்துட்டேன். ஆனா இப்போ the present momentல stress இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா கட்டாயமா இருக்கு. When we have a lot of expectations, அது fulfill ஆகலனா then present moment causes us stress. We have a lot of expectations from our own selves, from our own performance, from our own lives, from our spouses, from our children, from our relations, from our businesses, from our workplace. So when we have the right kind of an expectation, it is fine, but when we have exceeding expectations which are not met with, that is when it causes a lot of stress for us. So that is why again people would have told you, please cut short on the expectations. Expectations குறைச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. In the present momentல வேற என்ன அப்படின்னு சொன்னா future பத்தி worry. We start thinking about the future. In future what is going to happen? Tomorrow what is going to happen? What is going to happen in my children's future? 10 years later, what is going to happen? என்ன 10 வருஷம் கழிச்சு என்ன? 10 வருஷமா கழிச்சு மனுஷன் இருக்கிறானோ இல்லையோன்னு தெரியல. இந்த உலகம் இருக்க போதா இல்லையானே தெரியல. ஆனா we like to carry all those worries within us. That is the cause of stress. So past, present and future, இது எல்லாமே நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் unless we know how to organize ourselves, our own thoughts. ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு உங்களால் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் ஆர்கனைஸ்டாக வாழ பழகிட்டீங்கன்னா then that stress can come down. இந்த இடத்துல let me mention two kinds of stress. என்ன ஸ்ட்ரெஸ்னா eustress and distress. Eustress is a good kind of a stress. Eustress happens when you get a promotion in office or when there is some good thing happening in your life. Probably your children are getting married or you are going on a vacation or you have planned something and you're achieving something. That is when eustress happens. That is a kind of a positive kind of a stress. If you are undergoing that kind of a stress, understand that stress happens primarily because we should know how to manage the event. For example, ப்ரொமோஷனில் நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறேன், அங்கே ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் நினைக்கிற போது இது ஹாப்பி மூமெண்ட் தான். ப்ரொமோஷன் வந்தது ஹாப்பி மூமெண்ட், ஆனால் அங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு கவலைப்படுறத விட அது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நான் என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிற போது அந்த eustress is good. That is a good indicator. That will lead you in the right direction. Whereas distress happens when negative things happen to you, like the loss of a loved one, like loss in business, or a lot of personal losses, நிறைய failures, breakup in family relationships. இதெல்லாம் இருக்கிறப்போது this causes a lot of distress. இதெல்லாமே you should know because happy moments when you feel stressed out, you will know how to come out of it by planning. But distress அப்படிங்கிற போது you need somebody to talk to. How much is it affecting your normal life? அதை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி please practice the rest of the things that I'm going to mention here. How to overcome சொன்னா இல்லையா, அந்த how to overcomeக்கு I give you simply 5 A's. இந்த 5 A's technique follow பண்ணுங்க. Follow பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு
you will be able to come out of your stressful situation. What is 5 A's அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, first one is acknowledge. Most of us, we fail to acknowledge that there is something disturbing us, something that is distressing. நமக்கு ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுது, இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் மொமெண்ட் இருக்கு, அதாவது டிஸ்ஓரியன்டா நடந்துட்டு இருப்பாங்க, நிறைய விஷயங்களை மறந்துடுவாங்க. அந்த ஒரு பீரியட்ல மட்டும் அவங்களுக்கு லாஸ் ஆஃப் appetite, லாஸ் ஆஃப் ஸ்லீப், லாஸ் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் இதெல்லாம் நடக்கும். somebody else mentions it to them, they will not even acknowledge it. They know, no, I'm fine, எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே, நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன். அது என்னன்னா, I'm emotionally strong, so nothing can affect me அப்படின்ற beliefல we start telling ourselves, no, everything is fine. When somebody mentions it out to you, or you yourself feel that there is something disturbing you, please acknowledge what is that disturbing factor. Identify that. Acknowledge, yes, you are undergoing a period of stress and there is a problem. First thing is that do not overlook, and if you need to help yourself, நீங்களே அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு பாருங்க, otherwise seek help. ஸோ அக்னாலேஜில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து that there is a problem அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. நெக்ஸ்ட் இஸ் do not overlook. இதை வந்து ஒதுக்கி வச்சிடாதீங்க. ஏன்னா குட்டி குட்டியாக நிறைய சேர்ந்துட்டு அந்த பேக் மாதிரி அது ரொம்ப பெருசாக சேர்ந்து உங்களை முன்னுக்கு போக விடாமல் தடுக்கும். நீங்கள் உங்கள் ஜேர்னியில் பெரிய ஒரு லோடை கேரி பண்ணிட்டு எல்லாரும் லைட்டாக ட்ராவல் பண்ணுறாங்களே, நம்ம மட்டும் இவ்வளோ பெரிய மூட்டையை தூக்கிட்டு நடக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ப்ளீஸ் அக்னாலேஜ். செகண்ட்லி அக்செப்டன்ஸ் வரணும். எஸ், ஐ நீட் ஹெல்ப் அப்படின்ற அந்த அக்செப்டன்ஸ் வரணும். செல்ஃப் ஹெல்ப்பா இல்லை அவுட் சைட்லேருந்து ஹெல்ப்பா அப்படின்னு டிட்டர்மின் பண்ணுறது அந்த இடத்துல. அண்ட் யூ நீட் டு forgive. Accept people as they are. Yes, some of the people are always causing you stress. இந்த மாதிரி இருக்கிற போது உங்களுக்கு அது ஒரு stressful situation கொண்டாரும். Please accept that people are like this. எல்லாருமே நல்லவங்க கிடையாது. Not everybody is good. So accept people as they are. அதான் சொன்னேன்ல ஃபர்ஸ்ட்ல, எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வேண்டாம், எல்லாருமே பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். In my own family, all of them should be perfect. Everyone should be disciplined. அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேண்டாம். Okay? So accept that people are different, and when people hurt you, you need to forgive them and accept that every experience, be it good or bad, is a lesson. Experiences that you have passed through in your life have all been for good, have all been there to teach you a lesson. Just learn that every incident in your life is for a purpose. இதுதான் செகண்ட். தேர்ட், அவாய்ட் நெகட்டிவ் பீப்புள். நெகட்டிவ் பீப்புளை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ண பாருங்க. பட் இஃப் தேர் லிவிங் அண்டர் த சேம் ரூஃப், ட்ரை டு கிவ் தெம் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் அண்ட் அவாய்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் தாட்ஸ். மனசு வந்துட்டு ஒரு நிலைப்பட இருக்காது. an empty mind is a devil's workshop சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ when you are not engaged in productive activity, நெகட்டிவிட்டிக்கு கொண்டு போய் நம்மளை விட்டுடும். and you have to learn to avoid self-pity. நம்ம பழைய வாழ்க்கை ஏதாவது பேட் இன்சிடென்ட் நமக்கு நடந்திருந்தா, what happens, the mind immediately thinks, எனக்கு மட்டும்தான் இது நடந்திருக்கு, நான் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறேன், என்னை சுற்றி எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருக்காங்க, everybody around me is happy, only I am not happy, this has happened only to me. செல்ஃப் பிட்டிலேயே உழன்றுட்டு இருப்போம். அந்த செல்ஃப் பிட்டிலிருந்து வெளியே வர பார்க்கணும். ஸோ அவாய்ட் வாலோயிங் இன் செல்ஃப் பிட்டி. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல்டர் யோர் பிஹேவியர். உங்களோட பிஹேவியரை நீங்கள் மாற்றிக்கணும். பிஹேவியர் ஆல்டர் பண்ண மாட்டாங்க, அதே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தட் will lead them to more stressful situations. So try and change your behavior. அடுத்தது, முக்கால்வாசி பேத்துக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காது. அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாட்டினால தான் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட் ஆகிடுவாங்க. ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கணும். அங்கே வந்து பிளானிங், a little planning is required. அடுத்தது adapt. Fifth A is adapt. Adapt அப்படின்னு சொன்னால் to the changed situation. இந்த சேஞ்ச்டு சிச்சுவேஷனில் நம்ம எப்படி நம்ம மாறி வாழ பழக போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தது ஒன்று, இப்போதைக்கு வேற மாதிரி இருக்கு. அடாப்ட் பண்ண பழகுங்க. பிகாஸ் அடாப்டேஷன் தான் இஸ் த சீக்ரெட் டு சர்வைவல். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக மாறிக்கிறோமோ, நம்ம சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கிறோமோ, அவ்வளோக்கு அவ்வளவு நமக்கு நல்லது. நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ரெயின் யோர் பிரெயின் டு பி காம். அதுதான் நமக்கு வரவே வராது. பதட்டம் இல்லாமல் நம்ம இதை சரியாக கையாள வேண்டும் அப்படின்னு நம்மளோட இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை வாழ பழக்கிட்டோம்னா then everything will be useful in the present times, because the knowledge of the 5 A's and practicing it consciously will eventually help everyone to overcome
stress. We need to understand what is the reason for stress. Past, present, and future, everything can add up to the stress levels. There is something about eustress and distress, and then there are 5 A's technique to overcome stress. If you learn to do this, then over a period of time you will definitely overcome stress. உங்களுக்கு stress வந்து குறையறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும். I hope that all of you will lead a stress-free life or a least stressed life. Thank you very much. I hope you have enjoyed this speech, and if you did, please don't forget to hit the like button and share it with your friends. If you're new to this channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much.